Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Άλλη μια Παρασκευή, συνεπής στο ραντεβού μας, θα σας παρουσιάσουμε τα δρόμενα που διαδραματίζονται στην Ομογένεια. Η ομάδα παραγωγής σας υπόσχεται την έγκυρη εβδομαδιαία ενημέρωσή σας. Για τους τηλεθεατές μας από το Ηνωμένο Βασίλειο, να σας υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να παρακολουθείτε το πρόγραμμά μας και τις υπόλοιπες παραγωγές του Hellenic TV από το Roku Box, που μπορείτε να το προμηθευτείτε από τα γραφεία της ΣΥΤΑ UK στο Southgate. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να βλέπετε το Hellenic TV 1 και ολόκληρη την πλατφόρμα του, που περιλαμβάνει 14 ελληνικά κανάλια από Ελλάδα και Κύπρο, νέες κινηματογραφικές παραγωγές, καθώς και να αποφεληθείτε από τις υπόλοιπες υπηρεσίες που προσφέρει η ΣΥΤΑ UK. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα του Hellenic TV μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.hellenictv.net, ενώ για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να παρακολουθείτε ολόκληρη την πλατφόρμα του Hellenic TV στις τηλεοράσεις σας, στην ιστοσελίδα www.sitauk.com. Για την προβολή των εκδηλώσεών σας και της επιχείρησής σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 020 8292 7037 ή στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@hellenictv.net. Στην απόψινή μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε τη μεγάλη εκδήλωση στην Trafalgar Square για την υποστήριξη της Ελληνικής Κυβέρνησης στα δίκαια αιτήματα που διαπραγματεύεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο, την μεγάλη εκδήλωση που διοργάνωσε η Αρχιεπισκοπή Θειατήρων και Μεγάλης Βρετανίας προς τιμή των τριών ιεραρχών και των ελληνικών γραμμάτων και τέλος απόσπασμα από τη συνέντευξη που έδωσε ο δημοφιλής Κύπριος ηθοποιός Γιώργος Ζένιος στην εκπομπή Πρόσωπα με τον Βασίλη Παναγή. Το πρώτο μας θέμα για απόψε παρουσιάζει την μεγάλη εκδήλωση στην Trafalgar Square για την υποστήριξη της Ελληνικής Κυβέρνησης στα αιτήματα που διαπραγματεύεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο. Την εκδήλωση διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία ο ΣΥΡΙΖΑ Λονδίνου και η οργάνωση Greece Solidarity Campaign. Συμμετείχαν επίσης πολλές δημοκρατικές παρατάξεις και οργανώσεις από ολόκληρη την Ευρώπη για να υποστηρίξουν τα αιτήματα της Ελλάδος και όλων των χωρών που υποφέρουν από οικονομική κρίση. Στην Trafalgar Square, στο κέντρο του Λονδίνου, παρευρέθηκε το συνεργείο του Hellenic TV με πολλούς συνεργάτες, όπου συμμετείχαν στη διαδήλωση αλλά και βοήθησαν το Hellenic TV. Η ομάδα μας αποτελούταν από το μάνατζερ του σταθμού μας, Γιώργο Λίγγο, το δημοσιογράφο μας, Γιάννη Χανιωτάκη, το συνεργάτη του σταθμού μας, Ρήγα Γουλιμάρη και τον υποστηρικτή μας, Λούη Χρυσοστόμου. Το παρόν έδωσαν στην εκδήλωση εκτός από πολιτικούς, ακαδημαϊκούς, συνδικαλιστές και διάσημα πρόσωπα του Λονδίνου που υποστηρίζουν την ελληνική κυβέρνηση καθώς και πλήθος κόσμου. Πρώτα θα παρακολουθήσουμε συνεντεύξεις που πήραν οι συνεργάτες μας πριν από την εκδήλωση, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, αλλά και αμέσως μετά την εκδήλωση. Πρώτα, στην κάμερα του Hellenic TV και στο Γιάννη Χανιωτάκη, μίλησε η Μαρίνα Πρεντούλης, που εργάζεται στο Λονδίνο σαν Senior Lector στο UEA και υπεύθυνη στο ΣΥΡΙΖΑ στο Λονδίνο. Επίσης, στην κάμερα του Hellenic TV και στο συνεργάτη μας Ρήγα Γουλιμάρη, μίλησε και ο Co-Chair του Greece Solidarity Campaign, πρώην General Secretary, Paul Mackney. Συνέντευξη έδωσε και ο Andrew Burgin, που είναι μέλος της οργάνωσης Greece Solidarity Campaign. Ας δούμε τι μας είπαν. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, έχουμε μαζί μας την κυρία Μαρίνα Πρεντούλη, η οποία είναι επίκουρη καθηγήτρια στο University of East Anglia και μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Λονδίνου. Κυρία Πρεντούλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στην Trafalgar Square, όπου πραγματοποιείται μια συγκέντρωση αλληλεγγύης προς την Ελλάδα. Πείτε μας δύο λόγια για τη σημερινή ημέρα. Σε αυτή τη συγκέντρωση θα είναι διάφορος κόσμος, όχι μόνο ο κόσμος που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ Λονδίνου, αλλά έχουμε πάρα πολλή υποστήριξη από το Greece Solidarity Campaign, από την αριστερά της Αγγλίας, από διάφορα κόμματα, συντρόφους ακόμα και από το Εργατικό Κόμμα, από τους Πράσινους. Όλοι αυτοί θέλουν να υποστηρίξουν την Ελλάδα γιατί έχουν νιώσει και οι ίδιοι τις καταστροφικές συνέπειες που είχε η λιτότητα σε όλη την Ευρώπη. Αυτό το ξέρουμε και στην Αγγλία. Θα ξέρεις για τις καμπάνιες που γίνονται για το NHS. Οπότε όλη η Ευρώπη αυτή τη στιγμή και ειδικά στην Αγγλία νομίζω ότι έρχεται να υποστηρίξει την ελληνική κυβέρνηση. Οι εξελίξεις που αφορούν την Ελλάδα είναι καταιγιστικές τα τελευταία 24 ώρα. Ποια είναι τα μηνύματα τα οποία λαμβάνετε από τον πολιτικό κόσμο εδώ στη Βρετανία? Όλοι πιστεύουν ότι είναι η πρώτη φορά που επιτέλους καταφέρνουμε να μιλήσουμε κατά της λιτότητας, που καταφέρνουμε να μιλήσουμε κατά της καταστροφικής συνέπειας που είχαν όλες οι πολιτικές, οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές της Ευρώπης. Όλοι είναι μαζί μας, όλοι έχουν χαρεί πάρα πολύ με την εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ και νομίζω ότι αρχίζουμε να έχουμε ένα πολύ μεγάλο ρεύμα υποστήριξης. Πιστεύετε ότι η εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ θα δημιουργήσει ένα κύμα αλλαγής σε ολόκληρη την Ευρώπη?
Νομίζω ότι αυτό έχει αρχίσει ήδη να φαίνεται. Από τη στιγμή που είχαμε με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, στην Αγγλία έχουν πληθύνει φωνές, ακόμα και μέσα στο Εργατικό Κόμμα, που ζητάνε να μιλήσει το Εργατικό Κόμμα καθαρά κατά της λιτότητας. Το ίδιο συμβαίνει με τους πράσινους, το ίδιο συμβαίνει με την αριστερά, με τις διάφορες καμπάνιες που υπάρχουν στην Αγγλία κατά της λιτότητας. Στο Eurogroup της Τετάρτης δεν επετεύχθη κάποια συμφωνία μεταξύ των εταίρων και της ελληνικής κυβέρνησης. Πιστεύετε ότι στην αυριανή συνάντηση θα μπορέσει να υπάρξει κάποια συμφωνία και κυρίως μια υποφελή συμφωνία για την Ελλάδα? Νομίζω ότι κάποια στιγμή οι εταίροι μας θα πρέπει να καταλάβουν τις καταστροφικές συνέπειες που έχει η στάση τους για ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή η στάση της κυρίας Μέρκελ έχει καταδικάσει την Ευρώπη και την έχει διασπάσει. Αυτό που πολλοί πιστεύανε ότι είναι μια ένωση η οποία φέρνει κοντά τους λαούς της Ευρώπης, φαίνεται να υποστηρίζει πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα. Αν δεν αλλάξουν στάση, αν δεν επιτευχθεί μια συμφωνία, θα είναι καταστροφικές οι συνέπειες που θα έχει για όλη την Ευρώπη. Πιστεύετε ότι θα υποχωρήσουν στη σκληρή στάση που κρατάνε μέχρι τώρα απέναντι στην Ελλάδα? Οφείλουν να υποχωρήσουν και φαίνεται ότι οι λόγοι που κρατάνε αυτή τη στάση δεν έχουν καμία σχέση με οικονομικούς λόγους, αλλά ιδεολογικούς λόγους. Οφείλουν να υποχωρήσουν. Τα νούμερα δείχνουν ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο για την Ελλάδα. Τα νούμερα δείχνουν ότι αυτή η λιτότητα έχει καταστρέψει την Ελλάδα και θα συνεχίσει να καταστρέφει και άλλες χώρες. Ο μόνος λόγος που επιμένουν είναι καθαρά ιδεολογικός, υποστηρίζουν τους εταίρους τους όλη την Ευρώπη, που αυτό που κάνουν είναι να υποστηρίζουν τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Οφείλουν και πρέπει να αλλάξουν. Η νέα κυβέρνηση μετράει λιγότερο από ένα μήνα ζωής, ωστόσο έχουν μπει, θα λέγαμε, κατευθείαν στα βαθιά. Πώς κρίνετε τη μέχρι τώρα πορεία της? Νομίζω ότι αυτό το βλέπουμε από το πώς νιώθει ο ελληνικός λαός. Επιτέλους, ο ελληνικός λαός έχει αρχίσει να νιώθει κάποια αισιοδοξία. Έχει αρχίσει να μην νιώθει σκλάβος και να σκύβει το κεφάλι. Έχει αρχίσει να ζητάει αυτά που δικαιωματικά του ανήκουν και να λέει όχι στην καταστροφή που του έχουν επιβάλει οι προηγούμενες κυβερνήσεις, τα πολιτικά κέντρα της Ευρώπης και οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Μάλιστα, σε ευχηθούμε λοιπόν να μην διαψευστούν οι ελπίδες του ελληνικού λαού, να πάνε όλα καλά. Και είμαστε εδώ πέρα και θα τους πολεμάμε συνέχεια όσο καιρό και μπάρει αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Melene Pavlos, Paul Mackney. I am the co-chair of the Greece Solidarity Campaign based in England. What are you hoping to achieve with your presence here? It's not just here, it's all over Europe and in America and in Australia. People are demonstrating their support for the choice of the Greek people, that they don't want to continue with this austerity which is killing the country, and that they support the new government in its negotiations in Brussels. So what is the ideal outcome of the event here? The ideal outcome of the event here is that lots of us show that the Greeks are not alone. As we say, in or out the Eurozone, Greece shall never stand alone. That there are millions of British people with the Greek people. For example, the British Trade Union Congress, which has 6.5 million members, are unanimous in their support of the Greek people. Can you tell us a little bit about the banner you're holding? Well, this says, "Let Greece breathe," and the reason it says that is partly influenced by the American movement of that name, but mainly it's because we think that the decisions of the Troika and their banker backers are basically killing Greece, suffocating Greece. When you have a situation that the debt has risen from 120% of gross national product to 175%, and the gross national product has reduced by 25%, there is no way the Greeks can pay that back. It is actually relentless torture on the part of the current leaders of Europe in enforcing draconian conditions on Greece. This is recognized. I mean, there's a statement yesterday from American trade union leaders even. There's been a statement from 13 of the 15 German leaders saying that actually the Greek people have done us a favor. They can start the process which brings an end to this relentless austerity. And good luck to everyone in Greece. We're with you, Greece.
Thank you. Thank you. Could you tell us who you are and who you're representing? My name's Andrew Burgin. I'm from the Solidarity Campaign to support the people of Greece, and also from a political party called Left Unity, which is the sister party of Syriza in Britain. Can you tell us what is your purpose for being here and your support to the event here today? Well, we're here because of these demonstrations and rallies are taking place across Europe to support the Greek government in its attempts to turn back austerity, to get rid of the debts that the Greek people face, but also to turn back austerity in our own country. This is a European struggle, and we don't think that the people of Greece should be left to fight alone. We think the people of Greece should have the support of all progressive peoples throughout Europe, and that's why we're here, because we think that what happens in Greece is of fundamental importance to the struggle in Britain, in France, in Spain and elsewhere. Are you hopeful that the new Greek government is going to be able to achieve more than the previous Greek government? Well, I think it's already achieved an enormous amount. It's reinstated the finance worker cleaners, the 795 who were on strike for 18 months. I think that's tremendously important. It's introduced a number of very important measures to realise the minimum wage and to raise the level of pensions. So it's actually introducing measures which we think are very important, and that we want to see that kind of struggle take place here. So we're very hopeful. We know that in the Eurogroup meetings and in the European Union meetings that Yanis Varoufakis and Alexis Tsipras are alone in those meetings. They're alone fighting by themselves. So we're here to say you are not alone. We are with you. Thank you very much. Okay, that's a pleasure. Η εκδήλωση ξεκίνησε με ομιλίες. Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο Paul Mackney, co-chair του Greece Solidarity Campaign. Πρώτη ομιλήτρια ήταν η υπεύθυνη του ΣΥΡΙΖΑ στο Λονδίνο, κυρία Μαρίνα Πρεντούλης. Εμείς θα παρακολουθήσουμε μερικές ακόμη ομιλίες από την μεγαλειώδη συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Θα δούμε πρώτα την ομιλία της Romain Phoenix, co-chair at People's Assembly Green Party of England and Wales, καθώς και του Χρήστου Τζιβανόπουλου, ο οποίος ήρθε από την Ελλάδα και είναι μέλος του Greece Solidarity Campaign. Ομιλία επίσης έκανε και ο Owen Jones, διάσημος νεαρός δημοσιογράφος και ακτιβιστής, ο οποίος είναι θερμός υποστηρικτής της χώρας μας και των δίκαιων αιτημάτων της. Ας παρακολουθήσουμε τις ομιλίες τους. Who's spoken all around the country in the last few weeks in great demand from Syriza, based in London, working in Norwich, is Mαρίνα Πρεντούλης from Syriza. Big sound for Marina. For over 6 years, we've been looking at the people of Europe, across Europe, how they've been suffering from the financial crisis and the austerity measures. For 6 years, we've seen the money of the taxpayers being given to the banks. For 6 years, we've been seeing the bonuses of the bankers growing and growing. For 6 years, we've been seeing the political class of Europe, instead of following the mandate of the people of Europe, the democratic mandate of the people of Europe, serving the interest of the ruling elites of the neoliberal policies. Today, we are all here, Greeks, Italians, Spanish, French, British, to say we had enough. On the 25th of January, with the election of Syriza, we had our first big victory. And now, with our comrades, with our leaders from Syriza, the Greeks and the people across Europe, they are saying, we had enough. We want our dignity back. We want to end the austerity policies. We want and we are going to win.
With us, we have the workers of Europe that they've seen their wages slashed. With us, we have the pensioners that they've seen their life savings reduced to nothing. With us, we have the unemployed, the students, the youth of Europe who have been robbed from our futures. With us, we have the families that they were left without homes and they are now in the streets because of the austerity policies. With us, we have the sick people of Europe who have no access to health care anymore. All of them, they are with Syriza. All of them, they are together with the Greek people and they demand dignity and social justice. They are trying to rob us from dignity. They are trying to destroy social justice. The fight we have in front of us, it's going to be a difficult fight. But while we will be giving this fight, we have to remember something. We, the people of Europe, we are the ones that we built Europe. We are the ones that we created democracy in Europe. We are the ones that we took the streets to fight for employment rights. We are the ones who died in the strikes for these rights. We are the people from Europe. We created Europe, and Europe's foundations are based on our blood and our sacrifices. They have nothing that they can rob us. This is our rights. What we are doing here today is reminding them that today we are all Greeks and today we are all Syriza. As ever, excellent. We have another excellent speaker for you now. But first, some news. If you didn't know it, the Green Party in Greece, Prasino, supported Syriza and stood with Syriza in the election. Our next speaker, she was the chair of the Coalition of Resistance. She's still involved with the People's Assembly, but today she's here speaking for the Green Party. Remain Phoenix. I was very proud and, as you can imagine, very relieved when the Greek Ecology Party decided eventually, after several elections, that they would stand on the electoral register with Syriza. It made my heart sing, it made me glad. The Greens reject austerity economics, they reject profit before people, and now we are part of the anti-austerity government in Greece as part of Syriza, and I am very pleased about that. Our one, so far, Green MP in Parliament in Westminster, she had no problem sending best wishes directly to Alexis Tsipras before the election, and our Green MEPs had no trouble immediately sending messages of support to the government once Syriza's great victory was known. We want to stand with anti-austerity governments across Europe. How are we going to make that start? It started in Greece. Who knows what might happen in Spain? As John said, whatever happens in our elections here, we know that we will be facing austerity economics for some time soon. But the Greens are experiencing a surge in support here, and that is in no small part due to the fact that we support anti-austerity economics, a new way forward. We agree with the government of Syriza that there is no way that we can tackle any of our problems, social or environmental, while we have austerity economics. And there are bigger battles out there that we need to fight. When I was in the Syriza office 2 years ago, Tsipras, and we can laugh now, I don't know why I was confident, but I was confident. I think in that week they were in the polls between 3.5 and 3.8% as far as popularity was concerned. But Tsipras said
even if we achieve government, that will only be 10% of the effort that we need to achieve the changes that we need. And that means to overthrow capitalism, to overthrow the ruling class, and to make sure that the majority of the people of Europe can stand together and make a decision for the future that we want. The only way we are going to be able to do that is by being out on the streets in all the cities across Europe and internationally, standing up against the ruling class and saying the future we need must have the people and our planet and our future before you profiteers, the greed and control. They have the wealth, they have the media, we have the masses. So workers of the world, workers for the world, unite. We have a job to do. Thank you. First, we have, straight from Athens today, someone who's been involved in organising the social solidarity movement, the clinics, the potato people, the support which people who have lost their rights under the memoranda from the Troika, and it's Christos Givanopoulos. Γεια σας, χαιρετίσματα από την Αθήνα και θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους που βρίσκονται εδώ πέρα, Έλληνες και μη, όλη την Ευρώπη που έχει ξεσηκωθεί, όλο τον κόσμο που βλέπει μια ελπίδα στην Ελλάδα, μια ελπίδα που συνεχίζει γιατί την έχουμε πάρει και εμείς από αλλού. Από τη Λατινική Αμερική, από τα κινήματα των πλατιών, από την Αραβική Άνοιξη, άσχετα πώς κατέληξε και ελπίζω εμείς να πετύχουμε λίγο καλύτερα. So, I would like to thank you, all of you, to thank all the people that are here. I bring you the warmest greetings from Athens. Your contribution has been immense to encourage the Greek people all these very hard years. These years that they have seen their country changing, they have seen their lives changing. They could not see any other future, any future for them. But they didn't give up. It was not a moment that the Greek people gave up. It took a while until we managed to remove this Troika regime. This regime of austerity and social barbarism. But at the end, we made it. And I think we didn't make it alone. We made it along with all the movements around Europe, with the Squares occupation movement, the Occupy, the Arab Spring, that was an inspiration also for us. We made it, and this is not, and for that reason, we understand that whatever happens in Greece, it depends not only on Greek people, and if we want to be successful, we have to build an international movement, and we have to bring the insurgency and the overthrowing of this system everywhere. Our next speaker has written 2 best-selling books. Can I ask people not to stand on the cable? Has written 2 best-selling books. Some of you may have seen them or read them. Chavs is one of them. And he's also a journalist. He was in Athens for the election result on election night. It's Owen Jones. Friends, over the last few years, Europe has lived through a long, dark night. But in Greece, finally, dawn is breaking. The defining issue of our time is who caused this crisis and who has been made to pay for it. It wasn't public sector workers who plunged this continent and much of the world into economic calamity, nor was it working people, nor unemployed people whose ranks have swelled since Lehman Brothers came crashing down. Neither was it immigrants or poor people or those without adequate housing or the young or the hungry, and yet they have been made to pay for a crisis they had absolutely nothing to do with whatsoever. All the gains, all the rights we enjoy in this country and in Greece and across Europe, not granted to us by the goodwill and generosity of the powerful, but won through the struggle and sacrifice
of our ancestors. They are the giants on whose shoulders we stand. And everything they fought for at such cost and at such sacrifice is being stripped away across Europe. Social provision under attack, the wages and living standards of working people ever chipped away, the rights of workers stolen, public assets that belong to the people flogged off to profiteers. We say austerity has failed, and yes, the consequences have been economically disastrous, but they have not failed for those at the top, the mean and the greedy, who thrive like never before. And just look at what they've done. Look at what they have done to Greece. A quarter of the economy gone. Over half of all young people without work, robbed of security and dignity and a future. Poverty nearly doubled. People deprived of healthcare, and it gets worse. Death. The suicide rate. The infant mortality rate all have soared. These are not just injustices. These are crimes. Crimes committed against the Greek people. But friends, when I went to Greece, I saw something so precious, so incredible, so inspiring. I saw hope. I saw hope everywhere. The defenders of all unjust orders throughout the generations. They make us believe that injustice is like the weather, that you can complain about it raining, but there's nothing you can do about it. But hope says otherwise. Hope says that all injustice is transient, is temporary. It can be overcome with enough determination and solidarity, and all injustice in Greece and elsewhere will be overcome. The Greek people, they spoke loudly and defiantly. They said, we will no longer be made to pay for a crisis we had absolutely nothing to do with. They said, we will no longer accept a future of ever-declining living standards and ever-growing poverty. We will no longer accept rules by financiers and bankers and bureaucrats we never even voted for. Friends, they said they will restore their democracy and build a society free of poverty and insecurity and misery. And their cry was not just heard in Athens. It was not just heard in Crete. It was heard in every corner of this globe. Because Greece, you are not just fighting for yourselves. You're fighting for us all. Every person unemployed, their wages falling, their services under attack. Greece is fighting for all of you. And that's why we have a responsibility. We have a responsibility to stand by Greece as they are attacked by the German government, by the EU bureaucracy and by international finance. And Angela Merkel, we have a very clear message for you. We are coming for you, and in time we will defeat you and your government. So thank you. To finish up, thank you, Greece. Thank you for giving us hope. Thank you for showing us an alternative. Thank you for giving us leadership, for showing we can fight back. We can build a different sort of world. And in exchange, let us say this to you. However much they throw at you, however much you are menaced and threatened by the banks, the bureaucrats, we will never, ever give up on you. We stand by you to the end, and we will follow your example. We will vanquish not just austerity, but we will defeat an entire system run in the interests of bankers and tax dodgers and poverty-paying bosses. We stand together, we fight together, and friends, we will win this battle together. Solidarity. Thank you.
Στη συγκέντρωση συμμετείχαν και εκπρόσωποι από πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία και πολλές άλλες που έκαναν τις ομιλίες τους και στήριξαν την ελληνική κυβέρνηση. Ας παρακολουθήσουμε την ομιλία από την Jerry Sowell από το Greek Solidarity Campaign, καθώς και το κλείσιμο της εκδήλωσης από τον συντονιστή Paul Mackney, ο οποίος προέτρεψε τους συγκεντρωμένους να φωνάξουν στα συνθήματα. Τέλος, θα ακούσουμε τον εθνικό ύμνο που τραγούδησαν με περηφάνεια όλοι οι Έλληνες του Λονδίνου. Hi. I think the sun from Greece is with us today. What a fantastic day. Thank you all for coming. I just want to say a few words about the Greece Solidarity Campaign, who together with London Syriza has organised today. We were set up maybe 4 years ago, and Tony Benn, late Tony Benn, was our first president. We have been campaigning for 4 years. We sent delegations to Greece, so a lot of people from UK have been to Athens and met lots of different people in different situations. But we need, for this huge task ahead of us, you to get involved. It's great you're here today, but we'd like you to do more. So to do more, you could, for example, join the Greece Solidarity Campaign. So you go to the Greece Solidarity Campaign website, to the tab Join Us, and you do what's suggested there. If you're in an organisation, if you're in a trade union, if you're in a local community or an anti-cuts organisation, you could affiliate to the Greece Solidarity Campaign. Again, you can see how to do it on the website. Increasingly, some of the organisations affiliated to us want to form solidarity links with people in Greece. So, for example, Save Lewisham Hospital Campaign is twinning, well, they don't really like the word, they're forming solidarity links with Evangelismus Hospital, which is the biggest hospital in Athens, but it's in the Balkans even, but it's had its cash reserves stripped bare by the Troika. So it's in dire need. And so when we took the chair of the Save Lewisham Hospital campaign to Athens, she wanted to set up a solidarity link. There are lots of things you could do. Perhaps the most direct thing you could do is you could give money so that we can carry on campaigning, but we need more of you to be involved. So think about it, look at the website, look at the Facebook, come and talk to us and get involved. We need to fight with Greece so that the Syriza government can win and stay in power. I've been asked to use one of our slogans, which contains a Greek word which all the Greeks here will know, but the English people won't know so well. And the English translation rhymes with bankers. And the slogan is, the Troika and their banker backers are just a bunch of rich malakas. So I think you can let yourself go and say that. The Troika and their banker backers are just a bunch of rich malakas. Well done. And the final story, when Angela Merkel came to meet David Cameron the other week, she went to the British Museum because there was an exhibition on Germany. And we contacted the director of the British Museum, and we had a little demonstration outside the British Museum. And we said to the director, look, we've a deal to suggest to you. You can keep Angela Merkel and put her with the mummies, but we want you to give the Parthenon marbles back to Athens. Thank you for coming. Watch out for the notices.
Thank you to all the speakers. Thank you especially to the people who did the megaphone. Mazi sa nikisame. Mazi sa nikisame. Thank you. I can't hear Οι συνεργάτες του σταθμού μας πήραν την ευκαιρία να μιλήσουν με πολλούς συμμετέχοντες στην εκδήλωση Διάσημους και Μη. Ας δούμε τη συνέντευξη που έδωσε στο συνεργάτη του σταθμού μας, Ρήγα Γουλιμάρη, ο γνωστός δημοσιογράφος Owen Jones, καθώς και ο ακαδημαϊκός Θοδωρής Κουλούρης. Επίσης, συνέντευξη μας έδωσε και ο γνωστός Έλληνας counselor στο Χάρινγκε, κ. Ισίδωρος Διακίδης. Ας δούμε τι μας είπαν. Hi, can you tell us what your name is? My name's Owen Jones and I'm a journalist at The Guardian and an activist. Can you tell us what you think the impact of the victory of Syriza in Greece is going to be, both in Europe and specifically in England? Well, Syriza represents the first time the anti-austerity movement has come to power in Europe since the economic crisis. The Lehman Brothers came crashing down. And in the past few years, working people have been made to pay for the crisis of those at the top. And there's often been a sense of resignation. People have been encouraged to turn on immigrants, on unemployed people, on those at the bottom of society. And what Syriza represents are the politics of hope, the idea that instead of accepting austerity, becoming resigned to the situation, that actually you can have a political alternative. So what they've done is they've chipped away at the mantra of there is no alternative. They show that an alternative is possible, and in doing so, they give huge encouragement to those like myself and others in Britain, in Spain, in Italy, in all over Europe who want an alternative to austerity, and that is why their victory is so significant. It marks, in my opinion, the tide is beginning to turn on austerity, and Syriza was the big, massive fundamental change that allowed that to happen. Do you think that the perception of the Greek people may have also changed in the mind of the people of England, for example? Well, what we've seen in Britain and elsewhere by the media often is a absolutely outrageous portrayal of Greeks, of the Greek people, a xenophobic portrayal, being lazy and slovenly, and so on. You know, kind of almost this pathetic group of people, and they brought this on themselves. And I actually think there has been a change in perception. I think what Syriza have done so effectively is counter that propaganda. They've given Greece back its dignity. They've shown, you know, a sense of pride. And I think there's grudging respect for Greece, not just people on the left, but actually across the political spectrum. A sense of this is a people who've been made to suffer for so long, who are finally fighting to get their dignity back and their security and their futures back. So yes, I think that portrayal has been incredibly countered by Syriza, and I think the reality of Greece is actually now being able to be clear to people, and there's growing sympathy for the Greek people and the Greek plight, and I think that means Syriza have a huge amount of public opinion on their side all over the world and in this country. Well, I want to do a big plea to the Greek people, which is keep on fighting, because you're inspiring all of us, and whatever is thrown at you, by the bankers, by the financiers, by the European Union, by the German government, we are standing by you in our millions all over the world. We're going to follow your example, but keep fighting because you've given so many of us hope. And that is one of the most important things that I think you have achieved, and long may that continue. Owen Jones, thank you very much. Thank you. Πώς λέγεστε? Θοδωρής Κουλούρης, είμαι καθηγητής θεωρίας στο Πανεπιστήμιο του Brighton. Μπορείτε να μας πείτε για ποιο λόγο ήρθατε στο event εδώ? Εάν δεν έλθουμε εμείς, ποιος θα έλθει? Εδώ είμαστε Έλληνες, χρόνια πολλά στην Αγγλία, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με την επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ και ήρθαμε για να κάνουμε κάτι και εδώ.
Υπάρχει ένα τρομερό κίνημα υποστήριξης πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, της πολιτικής της αντιλιτότητας, και ήρθαμε εδώ για να υποστηρίξουμε. Τι επιπτώσεις πιστεύετε ότι θα έχει και αυτό το event εδώ στο Trafalgar Square, αλλά και γενικά οι κινητοποιήσεις που γίνονται και για την ελληνική θέση στις διαπραγματεύσεις, αλλά και γενικά για την πολιτική που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη? Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι ότι αυτές οι συγκεντρώσεις αυτού του αριθμού, αυτής της ποσότητας των ανθρώπων θα αλλάξει κάτι δραματικό, αλλά λίγες παντού σε όλη την Ευρώπη, κάποια θα υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα κάποια στιγμή. Και βέβαια είναι πολύ. Εγώ, παραδείγματος χάρη, εάν ανήκε στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή της Ελλάδας, θα έπαιρνε πολύ κουράγιο από το γεγονός ότι υπάρχουν χιλιάδες συγκεντρώσεις χιλιάδων ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη υποστηρίζοντας εμάς τους Έλληνες. Τι πιστεύετε ότι θα συμβεί από εδώ και μετά, συνολικά στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή? Και στην Αγγλία έχουμε σε 2-3 μήνες εκλογές, και στην Ελλάδα από εδώ και πέρα. Κοιτάξτε, το μεγάλο πρόβλημα της Αγγλίας, γιατί εγώ ζω χρόνια εδώ, είναι ότι δεν έχουν αυτό το πράγμα που είχαμε στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν έχουν το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή δεν έχουν πράγμα που ένα κόμμα να ενώσει την αριστερά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει το Left Unity, για το οποίο εγώ αυτό θα υποστηρίξω, και υπάρχουν κάποιες ελπίδες, αλλά δεν είναι πολύ. Είναι νωρίς ακόμα, δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Τώρα, αυτό που υποστηρίζω εγώ και με χαροποιεί που βλέπω είναι ότι υπάρχει μια αναζωπήρωση του populism, του λαϊκισμού που λέμε, αλλά όχι το λαϊκισμό όπως τον χρησιμοποιούμε στο Sky και στα παπαγαλάκια της διαπλοκής στην Αθήνα, αλλά της δύναμης του λαού. Δηλαδή μια επιστροφή της δύναμης του λαού, της οριζόντιας αντιπροσώπησης του λαού. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, βέβαια. Κύριε Κουγιούρη, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Κύριε Σίδωρο Διακίδη, ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας. Θα θέλαμε να μας πείτε δύο πράγματα για εσάς και πώς σας φάνηκε η σημερινή ημέρα. Εγώ μένω τώρα στην Αγγλία γύρω στα 40 τόσα χρόνια, μετά που τελείωσε το Πολυτεχνείο στην Ελλάδα. Είμαι δημοτικός σύμβουλος τα τελευταία 20 χρόνια εδώ στο Λονδίνο και είμαι ο συμπρόεδρος της Αγγλικής Επιτροπής Αλληλεγγύης με την Ελλάδα που οργάνωσε αυτό σήμερα και στην Εκτελεστική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αλλοδαπών Δημοτικών Συμβούλων. Πώς σας φάνηκε η σημερινή μέρα, η ανταπόκριση του κόσμου? Είναι τρομερά επιτυχής, πάρα πολύ ενθαρρυντική, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή η δημόσια, δηλαδή ο Κοσμάκης εδώ στην Αγγλία είναι πάρα πολύ συμπαθητικός γενικά στο τι προσπαθεί να κάνει η Ελλάδα. Είχαμε τη στήριξη και από άλλους φορείς σήμερα και από κάποιες οργανώσεις για το νέο σύστημα της Ελλάδος. Μίλησαν. Εσάς πώς σας φαίνεται οι εξελίξεις, η νέα πολιτική παράταξη? Εδώ το βασικό το θέμα για μας είναι ότι ό,τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, δεν είναι για την Ελλάδα. Η Ελλάδα συμβαίνει να είναι η μπροστινή γραμμή σε ένα πόλεμο τώρα αυτή τη στιγμή μεταξύ όλων των ανθρώπων της Ευρώπης και ορισμένα διεθνή συμφέροντα. Και αυτό το καταλαβαίνουν πάρα πολύ εδώ, ειδικά τα εργατικά συνδικάτα και αρκετοί από τους πολιτικούς. Και γι' αυτό το νιώθουν ότι δεν είναι μια μάχη μόνο για την Ελλάδα, αλληλεγγύη με την Ελλάδα, είναι μια μάχη για αυτούς και για τους ίδιους τους ανθρώπους. Και γι' αυτό έχουμε αυτή την επιτυχία, τις χιλιάδες τα άτομα σήμερα, μέσα σε 3-4-5 μέρες το οργανώσαμε και είδατε πόσες χιλιάδες άτομα βγήκανε. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα και μετά από αυτή την συγκέντρωση σε λυτήριο για το μέλλον της Ελλάδος και της Ευρώπης γενικότερα? Το μέλλον της Ελλάδος, νομίζω ότι η Ελλάδα έκανε τη σωστή επιλογή αυτή τη στιγμή, γιατί ήταν προφανέστατο ότι με τον τρόπο που πηγαίναμε προηγουμένως δεν πετυχαίναμε, γινόταν χειρότερη η κατάσταση, εντάξει. Οπότε χρειαζόταν μια αλλαγή. Αλλά δεν θέλω να υποτιμήσουμε κιόλας ότι αυτή η αλλαγή σημαίνει ότι κάνουμε μια πρόκληση σε τρομερά δυνατά συμφέροντα. Δηλαδή δεν το υποτιμώ αυτό καθόλου και γι' αυτό χρειαζόμαστε τώρα σε όλη την Ευρώπη την υποστήριξη του τι προσπαθεί να κάνει η Ελλάδα. Γιατί όπως είπα, δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, είναι για όλους τους λαούς της Ευρώπης. Ποιο είναι το μήνυμά σας προς τους Έλληνες και προς όλο τον κόσμο?
δώστε στην Ελλάδα μια ευκαιρία. Αυτό είναι μόνο. Νομίζω ότι έχουμε τη σωστή συνταγή αυτή τη στιγμή, όχι μόνο για μας, αλλά και για όλη την Ευρώπη. Αλλά πρέπει να μας δοθεί μια ευκαιρία, να μην μας το κόψουν πριν αρχίσει. Αυτό είναι το βασικότερο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας. Τέλος, θα παρακολουθήσουμε ακόμα δύο συνεντεύξεις. Πρώτα από τον Χρήστο Τζιβανόπουλο από το Greece Solidarity Campaign και στη συνέχεια από τον διάσημο Άγγλο κωμικό Russell Brand, ο οποίος εντυπωσίασε με τα θερμά λόγια που είπε για τη χώρα μας αλλά και για την υποστήριξή του προς την Ελλάδα. Πείτε μας τη γνώμη σας για το πώς πήγε η εκδήλωση. Θεωρώ εξαιρετικά σημαντικές όλες αυτές τις συγκεντρώσεις που γίνονται σε όλη την Ευρώπη, γιατί ακριβώς είναι αυτό το κομμάτι, το αδύναμο σημείο για όλες τις, για τους ηγέτες της Ευρώπης, για αυτούς που καθορίζουν τις τύχες μας στην Ευρώπη. Γιατί ακριβώς αυτό που φοβούνται είναι η κινητοποίηση του κόσμου, ακόμα κι αν δεν είναι τόσος πολύς να γεμίσει τη Trafalgar Square, αλλά ξέρουν όμως ότι αυτή η μαγιά είναι πολύ δυναμική και μπορεί να παίξει ένα ρόλο για να ξεσηκώσει όλο τον κόσμο σε μια διαφορετική προοπτική, σε αυτή την προοπτική της ελπίδας που βλέπουμε να χτίζεται στην Ελλάδα και να ξεκινάει από την Νότια Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα. Και το λέω αυτό αναλογιζόμενος ακριβώς πώς ήταν πριν 6 χρόνια στην Ελλάδα και αν κανείς μπορεί να φανταστεί, που είχαμε ανάλογου τύπου συγκεντρώσεις, και αν μπορεί κανείς τότε μπορούσε να φανταστεί ότι θα υπάρξει αυτή η τεράστια αλλαγή που έγινε. Οπότε θεωρώ εξαιρετικά σημαντική αυτή την προσπάθεια, και που είναι μια προσπάθεια που με τη βοήθεια, με τη σύνδεση του ελληνικού κινήματος με το κίνημα στην Βρετανία και κύρια με το ρόλο του Greece Solidarity Campaign εδώ πέρα, έχουμε καταφέρει να χτιστούν αυτοί οι δεσμοί των λαών πέρα από το τι θέλουν οι κυβερνήσεις, για να μπορέσουμε να αλλάξουμε την κατάσταση προς όφελος όλων. Σας ευχαριστώ πολύ. Τίποτα. Could you tell us your thoughts about what's happening in Greece at the moment? Well, from what I can see from just what I learn on my television and on the internet, it seems very inspiring that new coalitions are being formed and that people are organising in new ways to confront institutions that for the last 2 or 3 decades have been unimpeachable and have had total dominion. It's wonderful to see what happens when people come together. That these institutions and corporations, such as big banks or the European Union, can be confronted and challenged, and that change is possible. That change is possible. This myth that there is stasis, the myth of trickle down, that all these myths are being challenged by the Greek people. One of the places where the best myths emerged from, incidentally. Do you think this may have an impact in what's happening here and the perception of things of the English people, or maybe even in the upcoming English elections? Well, at the moment we don't have an electoral system or a party that could bring about anything comparable to what's happened in Greece, because we still have first past the post electoral system. But certainly it's very inspiring for people to see that real change is possible and that a new type of politics is emerging, both in your country and in Spain. Thank you. I know you've been very vocal about your views and you've said them on many occasions to the English audience. Do you have a message for the Greek people? People of Greece, once again, you have emerged as pioneers at the forefront of new ideas. This is a new Greece. Once again, we see Sophocles, Socrates, Aristotle and Pythagoras. New ideas emerging from Greece. A new classicism, a chance for new democracy. Thank you, people of Greece, for your bravery and suffering. Russell Brand, thank you. Thanks, mate. Thank you. Πολλές ακόμα συνεντεύξεις, ομιλίες και πλάνα από την συγκέντρωση στην Trafalgar Square θα παρακολουθήσετε αύριο στην εκπομπή με το φακό του Hellenic TV.